প্রিয় দর্শক, UsaNewsOnline.com এর নিয়মিত আয়োজন UsaNews অনলাইন জার্নাল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি স্বাগত সেলিম। আজ UsaNews অনলাইন জার্নালে 350 নং পর্ব। এই পর্বটিতে যুক্তরাষ্ট্রের সুনামখ্যাত মার্কিন আইনজীবী, বাংলাদেশি কমিউনিটির অতি আপনজন, দ্য ল অফিস অফ ব্রুস ফিশার ESQ PCA প্রেসিডেন্ট এন্ড সিউ অ্যাটর্নি ব্রুস ফিশার ESQ. My guest today, Bruce Fischer ESQ. Welcome. And আমাদের আরেকজন অতিথি কমিউনিটি বিশিষ্ট কমিউনিটি লিডার অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ এন মজুমদার, মাস্টার অফ ল। আপনাদের দুইজনকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক, আমরা আজ যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো, করোনা পরবর্তী যে বিশ্ব, করোনা, আপনারা জানেন যে করোনা ভাইরাস গোটা বিশ্বকে তছনছ করে দিয়েছে। সকল কিছুতে একটা বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আইনে, সার্বিক বিষয়ে পরিবর্তন। করোনা পরবর্তীতে বিশ্ব কি হবে সে নিয়ে অনেক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তো ইতিমধ্যে এই বিষয়ে দুর্ঘটনাজনিত কোনো যে বিষয়গুলো, সেগুলো কি ধরনের দুর্ঘটনা এই কেসে এখন দুর্ঘটনার কেস হিসাবে পরিগণিত হবে, সেই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। করোনায় অনেক মানুষ ইতিমধ্যে মারা গিয়েছেন, অনেকে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। করোনা কর্মক্ষেত্রে করোনায় মারা গেলে অথবা বাসায় ছুটিকালীন মারা গেলে এসব বিষয়ে কোনো প্রতিকার পাওয়া যাবে কিনা বা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কোনো সুযোগ আছে কিনা, আমরা এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো আমাদের অতিথির সাথে। আমি প্রথম মজুমদার ভাইকে দিয়ে শুরু করতে চাই। থ্যাংক ইউ সেলিম ভাই, আপনার ভালো ইন্ট্রোডাকশনের জন্য। So Bruce, what he's said in Bangla is that as the entire world is stunned and devastated what happened worldwide because of pandemic coronavirus, thousands of people died and many people are still suffering, many people are still in hospital, many people are still about to die. So there will be huge change after the pandemic. So what are the changes you think as an attorney for Bengali community, for all community, as very successful attorney for 20 years, what you have been foreseeing in future, what is going to happen, how these people will be affected, how people in the job who lost, who died, who people in the nursing home who have been residing in the nursing home for even far before the COVID-19 started. What are those things? Can you give us the view as Bengali community, all community overview, what they have to do, so that if you speak in English, like around 2 minutes or minute or so, or 2 minutes, I will explain that in Bangla, so that our people, our public, the community will be aware of what they are expecting in future. So please welcome our attorney H. Bruce Fischer, who is the managing partner of law firm of H. Bruce Fischer, who have been be the pioneer and the front runner in the legal field in our community, Bengali community. Please once again welcome attorney H. Bruce Fischer Esquire. Go ahead, Bruce. Thank you for having me. Once again, as is a recognizable tragedy, and my condolences to the Bengali community, because obviously it's been hit incredibly hard. I think there's two main issues that are going to affect the community, and the first one is the what's happening right now is that people need to stay safe. They need to protect themselves. They need to survive this, right? And if they can survive this, and a lot of unfortunately and tragically, a lot of people haven't survived this. One of my colleagues, your colleague, Mr. Kamal Ahmed, he passed away. I see on Facebook very often, every day, Bengali friends of ours who have passed. And what has to be recognized is the first thing, you have to survive this if you can. Take care of yourself, protect yourself. The second main issue, the big underlying question, I see a lot of fighting on Facebook about who caused this, who's at fault, who knew, who didn't know. But what everyone in the Bengali community and the community at large in the Bronx and Queens and Brooklyn, the question needs to be asked: why weren't people made aware of this earlier? To some degree, why weren't people told, listen, you know what, this is a real bad situation that's coming to New York, and if you have a compromised immune system, or if you have
underlying health issues, you really need to take care of yourself, because this is what is happening overseas. We knew it was happening in Italy. We knew it was happening in China. We knew it was happening in Spain before this came over here. So of all the people who are suffering, all the people who've died up until today, there needs to be a time where we can get through this as a community. But once this is over, there needs to be some real hard questions asked as to why New York City and the surrounding boroughs were not made aware of the tragedy that was going to come. And once this passes, what I would like to see, Mohammed, is, I would love to see you spearhead something within the community as well, is questioning why this was not, why there wasn't a warning to the Bengali community, to the communities in Queens, to the communities in the Bronx. And we want I think there should be reparations made to our communities, just like after 9/11, because you know what, the death toll here is approaching 4 times or 3 times what amount of people that were killed on 9/11. And because it hit communities such as Brooklyn, Queens, and the Bronx, it should be taken just as seriously. And that's what the first thing, Mohammed, I think that we have to start getting ready for that. And if you could explain that to the community, that would be great. Thank you. So, আমাদের বুশ ফিশার একটু আগে বললেন, মোস্ট লাইকলি আমাদের অনেক বাঙালি কমিউনিটি সবাই বুঝেছেন আশা করি। তারপরেও এটা যারা হয়তো বুঝতে কম বুঝছেন বা বুঝবেন না, পরবর্তী শুনবেন, তাদের সুবিধার্থে আমি একটু বাংলায় বলে দিচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল, অ্যাটর্নি বুশ ফিশার কন্ডোলেন্স প্রকাশ করতেছেন সমস্ত কমিউনিটির প্রতি, যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, যারা হাসপাতালে আছেন এবং যারা এটা অতিবাহিত করছেন। এবং দি সেম টাইম আমাদের কলিগ, আমাদের সাথে যিনি কাজ করেছেন দীর্ঘদিন, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট আমাদের কামাল ভাইয়ের ট্র্যাজেডি, সেটার জন্য উনি কন্ডোলেন্স প্রকাশ করেছেন। এবং এখন ওনার বলছেন যে এখন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ হলো কিভাবে আমরা বেঁচে থাকি, কিভাবে সরকারি নীতিমালা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্মতভাবে থেকে আমরা এই মহামারী থেকে উত্তরণ করি। উত্তরণের পরপরে আমাদের কোশ্চেন হবে যে কেন নিউ ইয়র্ক সিটি, নিউ ইয়র্ক স্টেট, নিউ ইয়র্ক ফেডারেল গভর্নমেন্ট দেরিতে আমাদেরকে ইনফর্ম করলো, কেন নার্সিং হোমকে, হাসপাতালকে এনাফ ইকুইপমেন্ট দেওয়া হলো না কোভিড ফাইট করার জন্য, কারা কে দোষী এই ব্যাপারে আমরা অ্যাজ এ কমিউনিটি আমরা যখন স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে যাব, আমাদের প্রথম কাজ হবে টু আস্ক অল দিস কোশ্চেন, এই ধরনের কোশ্চেনগুলো দেওয়া এবং ফাইন্ড আউট করা যে কার গাফিলতির জন্য নার্সিং হোমে লোক মারা গেল, কার গাফিলতির জন্য কর্মস্থলে আমাদের এমটি ওয়ার্কার মারা গেল, পুলিশ অফিসার মারা গেল, নার্স ডক্টর মারা গেল, গ্রোসারি স্টোরের কর্মচারীরা মারা গেল, এই জন্য কে দায়ী সেটা আমরা বের করার সময় আসছে অদূর ভবিষ্যতে। সেটাই প্রত্যাশা করছেন অ্যাটর্নি বুশ ফিশার। কমিউনিটিকে আমরা এই বিষয়টা জানাতে পারি যে যারা করোনা ভাইরাস এই সময়টা আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে, তারা আসলে এই বিষয়টা প্রতিকারটা আইনগত প্রতিকারটা বা ক্ষতিপূরণের কোনো সুযোগ আছে কিনা? Alright, so direct question to you, Bruce. Thank you, Selim. For next question is, there are people died, for example, on duty, MT worker while he was working or she was working, she get infected, she get tested positive, and later on she or he died. A lot of people in the MT nursing home, they had nothing to do with coronavirus. They was there before, they died there. What remedy and recourse that they can expect? Well, it's twofold to some degree, but the first thing that has to be looked at is like I said, once this passes to some degree, people who were put on the front lines of this, if you were made or asked to go into work and you were working and you were exposed to the virus and you either passed away, God forbid, or you got sick and have health problems as a result of that, then there needs to be a claim filed for you. Because if you got sick because of this virus and you were working and it's proven that it was because of the virus and you got sick while you were on the job, well then you should file, you would have at the very least a workers' compensation claim, right? So, but what's important to also recognize and understand is that I know a lot of people who are getting sick or who have been sick for weeks and haven't gotten tested, right?
So if you haven't gotten tested and you're just sick, then your workers' compensation claim is going to, or any claim in relation to COVID-19 is going to be difficult to make. So if you're sick and you should go to the doctor, I'm not saying you have to, make sure you go to the hospital, because some people now are scared to go to the hospital. But make sure you get tested if you can, because if you get tested and it's proven that you have COVID-19, then there's your body of proof. So that's important to recognize. If you were working at the time of this, you got sick because you were working and exposed to COVID-19, then you're gonna have to make some kind of a claim. And secondarily, Mohammed, what's important, I want people to understand, is that I personally don't think this is over. I think there's going to be a follow-up, some type of, New York City got hit so hard. It's unbelievable how hard New York City's gotten hit. And there should be some type of compensation package that's put forth to the people of New York. They've shut us down. They closed us until May 15th. Thousands of our fellow citizens have gotten killed right around our neighborhoods. The government of the United States needs to do something for New York State, in my opinion. Yes. Okay. All right. So thank you, Bruce. So Bruce বলতেছেন যে যারা কর্মস্থলে আক্রান্ত হয়েছেন এবং পরবর্তী মারা গেছেন, তাদের ইম্পর্টেন্ট হলো তারা যেন টেস্টেড করে, এবং টেস্ট করে যারা টেস্টে পজিটিভ সেটা তাদের প্রমাণ রাখতে হবে। তবে আমি ওই কোশ্চেন বুঝকে আবার জিজ্ঞাসা করবো, কারণ যার অনেকে টেস্ট করতে চাইছিল কিন্তু সরকার টেস্ট করতে দেয় না বা টেস্ট করতে উৎসাহিত করে নাই, তাদেরকে ঘরে থাকতে বলছে। আর সেটা হলো ওয়ার্কার কম্পেনসেশন নিশ্চয় তারা ফাইল করতে পারবে, তবে তারা যে পজিটিভ সেটার প্রমাণ থাকতে হবে। এবং দ্বিতীয়ত কথা ব্রুস বলছেন যে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, আনফরচুনেটলি হিউজ লস, বাট তারা সাম কাইন্ড অফ হিউজ বেনিফিট প্যাকেজ তাদের জন্য আসবে, সেটা উনি প্রত্যাশা করেন। কারণ এই ধরনের একটা ট্র্যাজেডিতে মৃত্যুবরণকারীরা সাধারণত একটা প্যাকেজ পাওয়ার সম্ভাবনায় রয়েছে। সো ব্রুস, so let me ask you this before with permission from Selim bhai. There are people was infected, people was suffering, but there was no test available, and hospital and doctor all encourage them to stay home until it is very serious, or if they cannot breathe, only then they was tested. They are discouraged to test. Well, that is the state of affairs right now, right? They don't have enough. The bottom line, they don't have enough tests. It goes back to what I was saying earlier before. They knew this pandemic was coming. They knew it was coming like what was it, a tsunami, where you see the water go out and you're watching the water go out, and then you're standing on the beach waiting for the water to come back in, and all of a sudden it's a big wave that hits you, right? People didn't have tests to take for the most part because testing was short. Now, I can't give out medical advice. So if a doctor says don't come into the hospital until you're really bad, you know what? There may be, I'm not a doctor, but the hospitals, I know people in Elmhurst Hospital, it's like a war zone, right? So not going to the hospital may not have always been the worst advice. The issue is not so much if you've gotten sick and you were sick for a week and now you're better, right? Because that happens to a lot of people. Or 2 weeks, you're better. You may have had it. The problem is that people that have any kind of compromised immune system are really having a very tough time with this. If you've had any kind of pre-existing conditions, you have a very tough time with this. And the not knowing what you're being exposed to, or having to go to work and put on a garbage bag instead of a suit, that's the problem. I have a friend of mine who's a doctor, and he texted me the other day and said, the fact that people in the beginning of this issue were being forced to wear garbage bags over their bodies to protect themselves from a virus is absolutely insane. So for those people who are working, there's definite, you have a claim to be made. If you just got sick and you didn't get tested and now you're okay, you're not going to be able to prove it until they come up with a test where you can prove that you've had the antibodies to it. So there was in many situations, I know many people died at home
because they did not go to hospital, they think that going to hospital will be more worse. They will be more affected and they will die. So they're not going to the hospital was not their fault. The situation, the environment that the city created, that hospital was not safe enough for them to get killed. If somebody was not able to go to the hospital because they wouldn't take them, then yeah, there's a potential claim to be made against the city. Absolutely. Absolutely. No question. Thank you. Next question. আরেকটা বিষয় হলো যে প্রাইমারি ডাক্তাররা কিন্তু ওই যে সেবাটা দেওয়ার কথা এই সময়টার মধ্যে তারা কিন্তু অনেকেই বলেন যে তারা ফোন ধরে না, মানে তারা তো একটা দায়িত্ব আছে যে তাদেরকে এই সময়টা প্রাথমিক যে এটা দেওয়া, অনেক হসপিটালে ভয়ে যায় না বা হসপিটালে নেওয়া হচ্ছে না ট্রিটমেন্ট দেওয়ার মতো সুযোগ নেই ওভার ক্রাউডেড। তো এই হিসেবে ডাক্তারদের এই ম্যালাপ্র্যাকটিসের যে বিষয়টা আছে, ডাক্তাররা যদি এখানে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে এবং কোন রোগী যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এই বিষয়টা কি বলবেন? Thank you, Bruce. So next question is, there are a lot of private practitioner, primary care physicians, they are not opening their office. So a lot of their patients, they cannot go to hospital because hospitals are overpopulated or also very busy, and also sometimes they're scared to go to hospital. But primary care physicians are not willing to provide services. Do you think there will be a possible claim against those doctors for medical malpractice? Absolutely not. No. Mohammed, this has to be, the immediate issue that happens now is recognize that the governor has basically, said everybody needs to stay home, right? Right. The governor has essentially shut down the state. So I've been asked this question about, whether or not not going to, if you have a law, let's say you have a case, you have a lawsuit, and you have medical treatment that needs to be done, right? You have an personal injury, and you want to go to the doctor to get medical treatment. You can't say to a doctor, you should risk your life and treat me and open your medical practice so I can get my procedure done. Right? The only question becomes, Mohammed, if it's a life-saving procedure that needs to get done, right? Then potentially it's a claim. But as far as basic medical treatment, a doctor's under no duty to, open his office to patients and risk his own life, essentially. Thank you, Sholimbai. So yeah, that kind of it makes sense because like governor and the government saying that বলতেছে সবাই ঘরে থাকার জন্য, doctor also they have a right to stay home. এবং তারা টেলিসার্ভিস দেওয়ার কথা আর কি, টেলিফোনে যে এটা দেওয়া সার্ভিসটা দেওয়ার কথা, সেটা যদি না দেয় সেই বিষয়টা should not risk their life by seeing the patient, but absolutely তাদের বিরুদ্ধে মেডিকেল মালপ্র্যাকটিস শুধুমাত্র তখনই হয় যখন কোনো ভুল চিকিৎসা দেওয়া হয়। চিকিৎসা যদি একদম না দেওয়া হয় সেটা চিকিৎসা হয় না। তো আপনার সাথে আমি এগ্রি, তারা অন্তত টেলিসার্ভিস দেওয়ার কথা, সেটা আর কি একটা কাজ করবো আমি দেখি সেটা। হ্যাঁ, আরেকটা বিষয় মজুমদার ভাই, যে বিষয়টা হলো যে যারা মৃত্যুবরণ করলেন তারা তো তাদের কিন্তু এই করোনা মৃত্যুটার মধ্যে কিন্তু অনেক আতঙ্কজনক অবস্থায় মানুষ পড়ে, তার পরিবার পরিজন এবং তার আত্মীয় স্বজনরা যখন শুনে যে একটা লোক করোনা মারা গেছে, তাদের সাথে যোগাযোগটুকু পর্যন্ত রাখতে চায় না বা তাদেরকে অন্য দৃষ্টি দেখে। এরকম একটা বিষয় আমাকে আজকে একজনে ফোন করে বললেন যে তার হাজবেন্ড মারা গেছেন, কিন্তু অন্যরা তার আত্মীয় স্বজন অন্য যারা আছেন তাকে এই বিষয়টা যেন একটু অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে। তো এই বিষয়টা একটা আছে, সে কিন্তু এখানে তার হাজবেন্ডকে হারালো, তার পারিবারিক যেটা ক্ষতি হলো, ছেলে মেয়েদের উপর একটা এফেক্ট আসলো, সামাজিক এই বিষয়টা কোনো কিছু আছে কিনা? All right, next question, Bruce. Yeah, the fact is that when somebody die as a result of coronavirus, many instances they never allowed their wife or husband or nearest kin or relative to see the dead body or to attend the burial, and also they don't notify them on time. So what recourse, what do they have any right or anything later on because of this negligence? They were notified on time, they were allowed to see them, that this type of thing. Yeah, we're looking into potential claims to that degree. It's almost how would you say it? It's like trying to
figure out who caused the problem in the midst of a battle, right? While a battle is going on, it's not the time to start taking, pointing fingers at the commanding officers, because right now the battle is still going on. The battle is being waged. Right at this moment, you can't even file a case in the city if it's not an essential matter, right? So you can't even file papers for new lawsuits. We could file a notice of claim with the city electronically, but everything essentially is put on hold. So in the meantime, yes, is there a potential claim? Of course, but it's also going to be wrapped around the facts of what's happening. And that's why I go back to earlier. This is all going to sort of be part of it should be part of a bigger investigation and a bigger claim against both the federal and the state government for what they did wrong here. So এটা সেলিম ভাই সেই যেটা নেগলিজেন্সের জন্য হয়তো কেস হইতে পারে, বাট এই সময় ব্যাপারে বলা যায় না। এখন আমাদের ফোকাস করতে হবে যেটা এসে উত্তরণ শেষ হওয়া যায়, শেষ হয়ে গেলে এটা ফেডারেল লেভেলে, স্টেট লেভেলে ইনভেস্টিগেশন হবে, কার কতটুকু অন্যায়, কেন এটা হয় নাই। গ্রস নেগলিজেন্স যদি হয়ে থাকে, there could be a potential claim. So for now we have to just wait and see. যারা বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত, মানে শারীরিকভাবে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, মানসিক শারীরিকভাবে, তাদের কোনো এই বিষয়ে কোনো ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুযোগ আছে কিনা, আর যারা আনডকুমেন্টেড তাদের কোনো এই বিষয়ে সুযোগ পাবে কিনা ক্লেম করার? Two question here. Question number one is there are people who did not die, but they had to suffer a huge suffering. They had to went through, and also there are people who died or have been suffering a lot that do not have any legal documentation. So, can you answer these two questions? For people who are suffering as a result of being sick, you can't make from a personal injury perspective, you can't make a claim. Well, let me put it this way. Potentially, there could be a claim to be made if some type of system is set up to, compensate the victims of COVID-19 in New York. Before that, just like the 9/11, you need to show that you lived in the area, that you got the illness, and it was proven. But that's not actually been set up yet. To be able to make a claim against the city to say that you got sick is going to be difficult, simply because they didn't warn you. If they made you go to work, that's another question, right? But the underlying issue is whether, if you're documented or not documented, to file a personal injury claim, it doesn't matter. You don't need papers. You don't need a tax ID number to have recourse in the civil court system. So if you have no papers or you're undocumented, you have every right to go to court just like anybody else. Thank you. So first question answer, Shalim bhai. যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, that could be, but এখনো এটা বলা যায় না। এখন অলসো দেখতে হবে কনসার কমিশন, যে এমপ্লয়ার তাদের মালিক যদি বলে থাকে তুমি কাজে আসো, এমপ্লয়ার যদি জানে যে এই অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, তাদেরকে প্রপার প্রোটেকশন নিয়ে যে কাজে নিয়ে থাকে, সেটা একটা ক্লেম হতে পারে। আর সেটা আমরা অলওয়েজ বলে থাকি, যাদের কোনো কাগজপত্র নাই, পারমিট নাই, সোশ্যাল সিকিউরিটি নাই, ডাজন্ট ম্যাটার, এরা অলওয়েজ তারা ভিকটিম ইজ ভিকটিম। এনিবডি যদি ভিকটিম হয়ে থাকে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, স্লিপ এন্ড ফল হোক, কার অ্যাক্সিডেন্ট হোক, কনস্ট্রাকশন অ্যাক্সিডেন্টের কাজ হোক, যারা অবৈধ ইলিগাল লোক, কার নাই, এটা কোনো অজুহাত না। অল হিউম্যান বিং ইজ protected under the law of the jurisdiction. সেটাকে বলা হয় স্ব এলাকার আইনের দ্বারা তারা প্রটেক্টেড। অনেক ধন্যবাদ প্রফেসরকে। তো আরেকটা বিষয় হলো যে ধরেন যারা কর্মে ডিউটিতে নাই বা কাজে নাই, কিন্তু তারা হয়তো গ্রোসারিতে যাওয়ার পরে অথবা তারা সাবওয়েতে অথবা বাসে কোন জায়গায় তারা আক্রান্ত হয়েছে তারা জানে না। তো সেই ক্ষেত্রে তারা যদি মারা যায় অথবা বেশি ক্ষতির সম্মুখীন আর্থিক মানে শারীরিকভাবে, তো সেই ক্ষেত্রে তাদের কোনো ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুযোগ আছে কিনা, বা হলে সেটা কিভাবে প্রমাণ করবে? So the question is, if there are people who died and he did not know when he was affected, how did he get the virus? He don't know. So how they will determine what is the cause of action? Cause determine how they will find out what caused
to get the virus? That's that one's above my pay grade. Yeah, I don't know the answer to that. I mean, technically, if you're asking me if somebody died and they don't actually know whether or not it was COVID-19, it's going to be impossible to prove it after the fact, because essentially they're burying bodies without even letting people see them, right? But what is happening is that if it's suspected of being from COVID-19, they're actually, from what I'm reading, is that they're saying it's from COVID-19. Everybody who's dying in relation to this, they're saying are dying from COVID-19. So it's more likely that they're going to say it was from the virus than not from the virus. Do you see what I mean? Yeah, so death report is সাধারণত লেখা থাকবে কেন মারা গেছে অন্তত এতটুকু লেখা থাকবে COVID-19 also ডিটেইল রিপোর্টে থাকবে আনুমানিক কবে থেকে আক্রমণ হয়েছে, কতদিন সাফার করছে, এগুলা ডিটেইল ডেথ সার্টিফিকেট এবং রিপোর্ট, মেডিকেল রিপোর্ট যখন নেওয়া হবে না, তথ্য পাওয়া যেতে পারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, দেখ অনেক ক্ষেত্রে হয়তো পাওয়া যাবে না, বাট অনেক মেকানিজম আছে কোড এবং লয়ার এবং কোডের কাছে ফাইন্ড আউট করার জন্য। তো আমরা লাইক বুস যেটা আগে বললো যে আমরা ওয়েট করতে হবে প্যান্ডেমিক ওভার হওয়ার জন্য। হ্যাঁ, সেটা বেশ ঠিক আছে, কিন্তু যে কারা তাইলে ক্লেম করতে পারবে, কোন কোন কিভাবে মারা গেলে পরে যেটা এই অ্যাক্সিডেন্ট কেসের আওতায় আসবে বা ক্ষতিপূরণের সুযোগ মানে এই আওতায় আসবে, এরা কারা? এরা শুধু কর্মক্ষেত্রে মারা গেল অথবা জবে মারা গেল অথবা মানে কি কারা, এটা ক্রাইটেরিয়াটা কি হবে? Alright, so Bruce, this is a very good question that you have. So who are eligible to file claim, either worker compensation or wrongful death, who or negligence, or who can file the claim? What are the people who will be able to, most likely will be able to file claim? It's going to apply just like any other law. You know, this is basically what we call tort law, right? Accident law. If somebody got injured at work, then it's going to be workers' compensation, most likely. If somebody got injured through the negligence of someone else, so for instance, if you were riding a city bus and the city knew that the bus driver was positive for the virus, and then you got the virus, and you can show that some degree that that's reasonable that you got it from the city bus, then technically you may have a negligence claim. But the same laws are going to apply to this situation as apply to every legal situation, unless they create a fund for compensating the victims of COVID-19. Alright, so কথা হলো সাধারণত যেমন ওয়ার্কার কম্পেনসেশন কেস হচ্ছে এরকম, কেউ যদি কর্মস্থলে কর্মে ডিউটি থাকাকালীন যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা মারা যায়, সেটা ওয়ার্কার কম্পেনসেশন ক্লেম করবে। আর একটা দ্বিতীয় স্তর হলো নেগলিজেন্সকে। নেগলিজেন্স হচ্ছে যেমন যদি কেউ জানে যে বাসটা যদি সিটির নলেজে থাকার কথা যে বাস ড্রাইভারের কাছে পজিটিভ, তারপরে সে পজিটিভ নিয়ে সে বাস চালাইতেছে, মানুষের সংস্পর্শে আসতেছে, লোক মারা গেছে, এমটিএ ড্রাইভার বা কন্ট্রাক্টর যদি তারা ইনফেক্টেড থাকাকালীনও গাড়ি চালাইয়ে থাকে এবং এর ফলে অন্যান্য লোকগুলো মারা থাকে, যদি প্রমাণ করা যায় সেটা কেস হতে পারে। তৃতীয়ত কেস হতে পারে যদি একটা COVID-19 ভিকটিম ফান্ড যদি ক্রিয়েট করা হয়, ওই ফান্ডে এখানে গাইডলাইন থাকবে কারা কারা করতে পারবে। সুতরাং সেটা আমরা প্রত্যাশায় রইলাম এখনো এই এপিডেমিকটা ওভার না হওয়া পর্যন্ত। এখন ধরেন এই ঘটনা যারা মারা গেল, বিভিন্নভাবে মারা গেল, তারা ক্লেম করার জন্য তারা ফাইলটা কখন করবে এবং কি কি ডকুমেন্ট লাগবে, আর আপনাদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে? এই সময়টা তো বাইরেও যায় না। Alright, so next question is also interesting question. So what are the documents they need? What they have to do at this time? People who have possible claim, should they do something now, or should they wait, or should they gather any document? If so, what are they? Well, hopefully, you know, if you're asking if somebody's sick, right, then they should first off get better and take care of themselves. If they've been exposed to COVID-19, they should get tested. And if they have a test and it shows they've been exposed to it, they should keep the paperwork. If they're working at the time if they're working and they get exposed to the virus through their job, then they should make sure they notify their employer that, listen, I was working and I was exposed to the virus and now I'm sick. It's like I said before, it's the basic requirements that are going to have to be met
So if you're a nurse who's working in a hospital and you're treating COVID-19 patients and you get sick from COVID-19 while you're treating these people, and it's relatively obvious to be able to prove that, then you have to file a workers' compensation claim, 100%. Alright, so এখন ফার্স্ট কাজ হবে আমরা যারা রোগগ্রস্ত আছে তারা রিকভারি করা এবং যারা মৃত্যুবরণ করছে তাদের জন্য ইনহেলিং প্রসেস বলা হয় সেটা করা এবং এর পরবর্তীতে যারা কর্মস্থলে যারা কোভিড আক্রান্ত হয়েছে তারা যেন নোটিশ দেয় তাদের এমপ্লয়ারকে মালিককে বলতে হবে সে যেটা সিটি এমপ্লয়ার সিটি হোক বা কর্পোরেশন হোক তাদেরকে জানাইতে হবে যে তোমার কর্মস্থলে আমি আক্রান্ত হয়েছি যেমন হাসপাতালে যারা নার্স বা ডাক্তার সিটি আক্রান্ত হয়েছে তারা তার হাসপাতালকে বা সিটিকে দায় দিতে পারবে তো এইটা বর্তমানে ওই ডকুমেন্টগুলো রাখা যে কোথায় সে আক্রান্ত হয়েছে এবং যারা মৃত্যুবরণ করেছে ডেথ সার্টিফিকেট তারা যেন ওইগুলো সংগ্রহ রাখে মঞ্জুর ভাই আর যদি আপনার এই বিষয়ে আর কোনো কিছু বলার থাকে কোনো জানার মানে কমিউনিটিকে জানানোর জন্য কি বিষয় আর সেটা অ্যাড করেন let me hear from Bruce. So make a statement. What is your statement at this time? What people should do? What people should know? What is your message? Like you have been working with the community for more than 20 years. You settle thousands of cases. You recovered millions of dollars for the community. You are like a household name in Bengali community in many years, and I always say that you are fighting for our community in the court and taking care of the community in our community also by involving yourself, engaging yourself, and donating, contributing to our various religious, cultural programs. So, your message, please. Well, first, definitely follow whatever the governor is saying right now in terms of the seriousness of this disease, because it is serious and it's killing people. So, you know, this is not the time to right this second to think about how I can file a personal injury case if you've contracted this disease or the virus. The most important thing right now is to get better, take care of yourself, take care of your immune system. Try to, not expose yourself to the virus, socially distant, wear a mask, wear gloves, be conscious of the fact if you wear gloves and you touch something and then you touch your face, it doesn't make it any better. So if you wear gloves, make sure you wear them and wear them properly. Same with the face mask. You have to decontaminate a face mask as well. That's the first thing. So Mohammed, can you translate that for me? All right. So first thing is that আমাদের উচিত হবে গভর্নরের যে নির্দেশমালা আছে সেই নির্দেশমালা মোতাবেক আমরা যেন মাস্ক পরিধান করি, আমরা যেন গ্লাভ পরিধান করি, আমরা যেন স্বাস্থ্য নীতিমালা পালন করি, আমরা যেন হাত ধুতে করি এবং সেফ থাকি এবং এই যে সংক্রামক ব্যাধি সংক্রামক একটা রোগ এই রোগ থেকে কিভাবে আমরা বাঁচতে পারি সেই ব্যাপারে এখন চিন্তার বিষয়। এখন সময় না যে আমরা একটা কেস ফাইল করতে কারো বিরুদ্ধে একটা ক্লেম রেডি করতে পারি এইসব ব্যাপারে এখন কিছু চিন্তা করার চাইতে আমরা চিন্তা করা উচিত কিভাবে আমরা এই দুর্দশা থেকে উত্তরণ হয়ে আমরা বেঁচে থাকতে পারি। ওকে, গো হেড। আমরা শেষ করব। Once this becomes a little bit more, stabilized and normal life returns a little bit, we can follow up with whether or not there's going to be a COVID-19 compensation program, perhaps. If you've been injured and you need help, obviously call us. That is always, like you said, we've been here for 20 years, hopefully 20 more. You can call us. The office is open. We are operating remotely and in the ways in which we are legally allowed to. But the phone is always available. If you have a question, you can always call or text us. The second most important thing to recognize in relation to, personal injury cases and lawyers is that we're still in business. We're still working for our clients. Our law firm is still a functioning law firm that you can call up and we can tell you about what's happening with your case. What needs to be also understood is that if you are going to the supermarket and you trip on a pothole, or if you are in the supermarket and you fall and break your arm because they were negligent, that's still a case. And
I want people to understand something is that just because this is happening now doesn't mean that they don't have a case. But also understand that it's going to be recognized by, I spoke to defense attorneys today that, you know, get your medical treatment that you need for this, if you have another accident, but understand that people recognize that doctor's offices are closed and you may not be able to go to the doctor, and that's okay if you're okay and you don't have to go to the doctor today. Stay home. Don't expose yourself to this. But go ahead, Mohammed. Sorry. Thank you. So yeah, so the most important thing, second thing is law is also right now যদি কেউ সুপার মার্কেটে গিয়া পড়ে যায় বা রাস্তাঘাটে পড়ে আগের মতো সব সেম ল সেম কেস তারা করতে পারবে। শুধু প্যান্ডামিক হয়েছে এই অজুহাতে কেউ কেস কোনো কিছু বন্ধ নাই, সেটা চলবে। এবং পরবর্তীতে যখন কম্পেনসেশন বোর্ড করা হবে এবং পরবর্তীতে যখন এভরিথিং সেটেল হবে আমরা দেখতে পারবো কিভাবে করি। এবং কেস আমাদের ল ফার্ম অপারেশনাল তারা কল করতে পারে আমাদের সেম নাম্বার, সেম ফোন নাম্বার। ব্রুস ক্যান ইউ টেল মি নাম্বারটা বলেন আবার আমরা শেষ পর্যায়ে। Yes, it's 212-957-3634, or any of the advertisements you see. You can call our cell phones as well. Thank you. So all right. আমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের 30 সেকেন্ড আছে, সময় শেষ। All right. So thank you so much সেলিম ভাই ফর আমাদেরকে আনার জন্য এবং বুশ ফিশারকে এখানে নিয়ে আসার জন্য। এবং আমি অলসো অত্যন্ত প্লেসড ইন অনার ফিল করি যে আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ফর Attorney H. Bush Fischer from since 2019, and right now আমরা ফার্লোতে আছি, but we are taking the phone, আমরা ফোন কল নিতেছি। আমরা শীঘ্রই যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাব। আপনাকে এবং অ্যাটর্নি H. Bush Fischerকে বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মিস্টার বুশ ফিশার মজুমদার ভাই। প্রিয় দর্শক, আজ আমরা এখানে শেষ করব। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। Stay safe, everybody. Thank you so much. Mohammed Slim, stay safe, and your families and your friends. And my thoughts are with the community and all New York. Thank you so much.